So what's up, guys? YouTubers Cubs! Fearless, intelligent Indonesian. Dear YouTube, a couple of days ago, I made a video where I aired out a couple of my grievances and complaints about YouTube and its ecosystem. This is my open letter to YouTube. Dear YouTube, I love you guys. If you haven't watched the video, please watch the video first. We're not going to talk about that. What we are going to talk about is my brother and I's philosophy that positivity always trumps negativity. Did you just say Trump? So it's not fair that I can complain about YouTube, but I don't highlight the positivity and all of the amazing things that YouTube has done for us. So this is gonna be our thank you letter to YouTube. Dear YouTube, thank you for putting us in YouTube Rewind International 2018. First of all, I want to say, even though we only appeared just for a tiny little bit in YouTube Rewind International, वो लोग जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड के लिए पैसा जुटाया है. Can we also give a moment? we are still grateful that you guys put us there. And what makes it even more special is that in this year's YouTube Rewind, they did a whole segment where it wasn't just about what was trending, but they made a whole section on creators that did something different. And for us, it was our scholarship. It was our beasiswa da Lopez. Kita akan memberikan beasiswa. That's right, beasiswa. And the fact that the internal people of YouTube saw this and acknowledged it, and hence invited us to be in it because of our scholarship, makes us that much more grateful. So thank you, Team YouTube. Dan sedikit hal tentang beasiswa da Lopez. Beasiswa da Lopez tuh dimana gue sama Andovi secara pribadi membiayai kuliah 3 anak di universitas negeri. Setelah kita memikirkan segala hal tentang beasiswa da Lopez, ada kemungkinan kita mau melanjutkan ya Andovi ya? Ada kemungkinan kita mau melanjutkan. Ada kemungkinan kita mau melanjutkan beasiswa ini supaya banyak anak di luar sana yang pantas mendapatkan pendidikan dan layak mendapatkan pendidikan dan harus mendapatkan pendidikan bisa mendapatkan pendidikan. Dan gue sama Andovi mau impact ini lebih besar, tapi kita nggak bakal bahas secara detail di video ini. Kita ingin membuat sesuatu agar beasiswa ini bisa jauh lebih besar. Jadi yang tahun ini cuma 3, kita berharap tahun depan bisa lebih. Terima kasih tim YouTube Rewind udah recognize this. Mungkin bagi nonton YouTube Rewind dan nonton bagian ini bingung, beasiswa da Lopez itu apa sih? Ya mungkin kalian bingung karena nggak pernah masuk Line Today, atau nggak pernah masuk berita, atau nggak pernah masuk apapun. Ada beberapa media yang ngulas tentang beasiswa da Lopez, ini kita taruh sekarang. Tapi itu bukan berita yang masuk mainstream nasional. Karena yang seperti kita tahu, biasanya berita-berita yang masuk memiliki unsur-unsur ya begitulah, kalian tahulah. Kalian kan pintar. sedikit kontroversi. Nggak ada masalah mereka menjadi berita, tapi kalau mereka menjadi spotlight Indonesia untuk beberapa hari, menurut gua itu masalah. Karena menurut gua, bangsa kita, rakyat kita, layak mendapatkan informasi yang juga berguna untuk hidup mereka, bukan hanya sekedar hiburan. And it's up to us as consumers to also watch what we consume. Karena kalau kita mengkonsumsi hal-hal seperti itu, tentu mereka akan supply hal-hal seperti itu. Simple economics, supply and demand. Dan kenapa kita ngomongin ini? Karena we find it extremely gratifying bahwa justru dunia internasional yang melihat beasiswa da Lopez and decided to put it in YouTube Rewind International. No matter how little they put it, it's fine. Thank you. And it's been happening quite some time. Kayak jujur, in 2014 for the presidential elections, Kita bikin video Prabowo versus Jokowi. BTW, rap battle Prabowo versus Jokowi kedua coming soon. It's ours. We're giving it all. if someone else makes it, you know who the OGs Yeah. are. Atau mau bikin lebih kekinian, jadi diss track. Jadi siapa yang jadi Prabowo, diss track Jokowi, siapa yang jadi Jokowi, diss track Prabowo. Media yang ngulas Prabowo versus Jokowi justru media internasional. Al Jazeera, BBC. Tapi media nasional didn't really give a crap. Menurut Kajo, I think it's a problem with Indonesian media. This is a big problem with Indonesian media.
Tapi video ini kita harus berterima kasih pada YouTube ya. Bukan ngomongin permasalahan media Indonesia. Itu di video lain. Continuing on with our thank you letter to YouTube. Andovi Kaju pakai baju apa? Terima kasih YouTube telah mengkasih kita opportunity dan kesempatan untuk membuat film di tahun 2015. Nah, kenapa kita berterima kasih? Jadi gue sama Andovi bikin semacam biopic tentang perjalanan YouTube kita di awal-awal tahun kita syuting ini 2014, tahun 2012 Mei. Waktu kita bikin video ini dan kita bilang nama judulnya bakal YouTubers, ada orang dari tim Google yang mempermasalahkan karena YouTube itu kata-kata milik Google. Nggak bisa semudah itu YouTube dijadikan judul film karena kalian tahu lah ada haki, DLL. So, gue ingin berterima kasih lagi bahwa judulnya boleh YouTubers. Thank you YouTube for the opportunities to perform at 5 YouTube fan fest around the world. And I thought there was only 4. 4 consecutively in Indonesia. 2015, 2016, 2017, 2018, 2017 di India. Oh yeah, we did stand-up comedy in India. Alright, SkinnyIndonesian24 in the house! Thank you Mumbai. Which was a great opportunity. And by the way, what did we do? What did we do in these years? Pertama we did Indomie. Second year we did Indomie again, rock version, right? Third year we did YouTubers the musical. Dan 2018 we did a whole magic show. Berhenti membenci mulai mencintai. Loved it, guys. Saran gua untuk YouTubers yang akan tampil di fanfest atau kedepannya fanfest lain, innovate, guys. Performance arts is more than just you singing. Whether you can sing or not, performance arts itu luas banget. Andovi, there's a thing about YouTube, like in YouTube fanfest semua orang merasa I have to sing. Not really. You can do a lot of things. So that's it. Thank you YouTube for all these opportunities. Terima kasih YouTube sudah mengirim kita keliling dunia. Yes, we've been to so many places. Untuk bertemu banyak sekali konten-konten kreator dari seluruh dunia. Terima kasih YouTube yang sudah membuka banyak sekali pintu. Yang kalau secara tradisional mungkin pintu-pintu ini atau koneksi-koneksi ini gua sama Kajo kita belum tentu bisa dapatkan. Kita pernah gara-gara beberapa video YouTube kita diundang main TV show syuting di Taiwan 1 bulan. That is crazy. That is crazy. Gara-gara YouTube kita bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ngomong di universitas keliling dan seluruh Indonesia, ngomongin tentang digital content creating, ngomongin tentang bagaimana cara lu membuat video, entrepreneurship, social media nowadays. Right. So it's all because of the opportunities that YouTube gave us. Terima kasih YouTube. No matter how much we hate on you, you are one of the few platforms in which we can express ourselves freely. Walaupun ada plus minusnya kadang-kadang. Terima kasih YouTube for giving 2 die-hard fans of basketball, especially NBA basketball. Gara-gara itu kita bisa ke US nonton All-Star Game, kita bisa ke Cina, kita bisa ke Korea waktu itu. I mean, it's just a lot of places that we could have gone because of YouTube. YouTube bisa menjembatani our love for sports and our love for content creating. Masih banyak, tapi kita nggak bisa sebutkan semuanya karena ya videonya hanya bisa singkat. So basically that's it guys. Walaupun di video sebelum ini, di video YouTube, gua ngomong keunek-unekan gua tentang YouTube, kita harus juga ingat kebaikannya dari segala sisi. Positivity over negativity. Oh ya, dan satu hal lagi, ingat, YouTube lebih dari TV. Gak usah pakai bu, ingat. Mungkin sekarang YouTube hampir sama dengan TV, maybe, but we, all of the content creators have the power to make it more than television. Like, comment, subscribe.